Okay, Ray and Anna, what is the word of the day? ¿Cuál es la palabra de hoy? I know. Yo sé. It's bake. Es hornear. Today we're going to bake a loaf of bread. Hoy vamos a hacer pan. But I just can't remember the ingredients. No me acuerdo de los ingredientes. I know them. Yo me lo sé. Making bread is easy. Hacer pan es fácil. All you need is flour, water, yeast, sugar, oil, and salt. Lo único que necesitas es harina, agua, levadura, azúcar, aceite y sal. That's right. Es cierto. First, we start by mixing the wet ingredients. Primero empezamos mezclando los ingredientes húmedos. Oh, that's right. Es verdad. And now we add the dry ingredients. Ahora le añadimos los ingredientes secos. Can I mix it? ¿Puedo mezclarlo? Yes, of course. Sí, claro. And then we get to knead it, right? Y luego tenemos que amasarlo, ¿verdad? Yes. Perfect. Sí. Perfecto. I like to knead the dough. Me gusta amasar la masa. Now, let's let the dough rest so it can rise twice. Ahora dejamos reposar la masa para que pueda elevar 2 veces. Okay, the dough has risen. Ya subió la masa. It's time to bake. Es la hora de hornearlo. I can't wait to taste it. ¡Qué ganas de probarlo! The bread smells amazing. El pan huele increíble. There's nothing like freshly baked bread. No hay nada como el pan recién horneado. Okay, it's ready. Ya está listo. Yummy! Delicioso! Wait, I hear something. Espera, escucho algo. It's Sammy! Yes, that's right, Sammy. Sharing is caring. Sí, es así, Sammy. Compartir es querer. And we baked this bread together. Now we can all enjoy it together. Hicimos este pan juntos y ahora podemos disfrutarlo juntos. Sharing really does make everything better. Compartir realmente hace que todo sea mejor. Thank you for your help, Sunny. Gracias por tu ayuda, Sunny. You're welcome. De nada. It's time to go. Es la hora de irnos. Bye-bye. Adiós. Bye-bye.